Welcome to Frontlines. We welcome our viewers from across the United States and Canada, from Europe and the Middle East, Australia and South America, and of course, from Armenia and Artsakh. When we left you last, we were in the second part of our four-part series documenting our fact-finding mission along with Arman Tatoyan to Syunik in the south of Armenia, where we visited the villages and villagers of Vorodan and Shurnukh, and saw Azerbaijani military posts within arms throw away of Armenian villages and homes. Today, we're going to continue with that four-part series with our third edition. And Garo, would you tell us where we're headed? Thank you, Karnig. Good evening, everyone in the United States. Good morning in Armenia and Artsakh. Բարի իրիգուն սիրելի հայրենագիտներ Միացյալ Նահանգներու մեջ եւ բարի լույս Հայաստան եւ Արցախ։ Այսօր երեք գարջ հատվածներ պիտի գիսվենք ցեզի հետ. We're going to show you three small segments that will take us from the village of Jagaden to the village of Sarashen, and finally concluding with our visit to the village of Nerkin Hand. I invite you to join us viewing our visit to these three different locations, and you conclude afterwards as you see fit, and we will come back and have some final thoughts after we watch the segments together. Thank you. Welcome back to Frontlines. We're standing literally 5-6 minutes up a road, a civilian road, outside of the city center of Gapan in Syunik. And Garo, can you tell us where we are right now? We are exactly at the outskirts of the village of Jagaden. There's the village that ended. We went through the village. That is the so-called alternative road, which clearly is not only secure, it's entirely very dangerous. Why? Because right to my right shoulder above it, you will see one Azerbaijani army post, and all throughout this alternative road, we have seen Karnig, the Azeri flags and the Azeri posts, which are directly looking at the villages that are in these beautiful hills. They are within sight, stone's throw away from the reach of the invading army forces. And I recall Arman Tatoyan brought the attention of the Armenian universe and the international community to this so-called alternative road, really providing no alternative because of the security concerns. But you don't get it until you come here, and that's why we came here, thanks to the efforts of Arman Tatoyan and the Tatoyan Foundation that is doing the work that apparently still needs to be done. Yeah. And Arman, can you tell us specifically about incidents that have taken place on this road? Yeah, Karnig ջան, thank you. Դե նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ հիմա տեսակ մենք եկանք այսպես կոչված այլընտրանքային ճանապարհով, որը ուղիղ ադրբեջանական դիտարկման ներքո է։ Ընդամենը առանց որևէ հատուկ միջոցի անզենաչով կարելի է դրա ադրբեջանական դիրքը հստակ դիտարկել, մինչև անգամ 20 հոգի մարդ ունենալով այդտեղ զինված, ոչ միայն դիտարկման ներքո են պահում ճանապարհը, այլ նաև նրանց ուղիղ դիտարկման ներքո է մի քանի գյուղեր, Գեղանուշ գյուղը, Յումարա գյուղը, Կապանի թաղամասը եւ առասարակ նաեւ Կապան քաղաքը ստացվում է։ Եվ հիմա մենք եկանք դեպի Ճակատեն գյուղ, ընթացքում ադրբեջանական էլի դիրքերն էին, որ թիրախիտակ են պահում մեր բնակավայրերը, բայց այս մեկը կոնկրետ հենց այս վերջին սեպտեմբերի 13-ի 14-ի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում մենք այստեղ ունեցել ենք զինվորի այս դիրքից վիրավորում են պատճառել մեր զինվորին, որին հասցրել են հարևան գյուղ եւ այնտեղ մեր զինվորը ցավոք մահացել է։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, որ որքան վտանգ է քաղաքացիական բնակչության համար։ Ուղիղ վտանգի ներքո եւ այստեղ ավելորդ է ընդհանրապես անվտանգության մասին խոսելը։ Ինչ անվտանգություն եւ մարդկանց նորմալ խաղաղ անվտանգ կյանքի մասին արդյոք կարող ենք խոսել այն պայմաններում, երբ այստեղ գրեթե ամենուր
ադրբեջանական դիրքեր են, զինվորներ են, զինված միջև ատամները։ Well, Karnig, when we started Frontlines, we at that moment, September 27, 2020, we thought the Frontlines was Artsakh. And it still is one of the front lines. But here's another front line. Right here in Ghapan, there is a front line. And I liken it to our homeland, Armenia being our home. And this is the door into our home. And those who in Yerevan think that this is too far away from Yerevan, so it's not a concern, immediate concern of that person who lives in Yerevan. Well, this is the door. When they come in through the door, soon they're going to be in our living rooms in Yerevan. This is the way these things occur. We have come to realize that these positions were not here, but they are now continuing to advance. And I remember a year and a half ago when the alternative road was being discussed, and there was talk about this alternative road providing security. Everybody, bought into it. Not everybody, but most everybody wanted us to buy into it. This is not a solution. This solution is a solution for a quality of life that does not provide any quality for those who live here day in and day out. Ստեղ մի բան ասեմ շատ կարևոր։ Շատ ճիշտ է Գարո ջան շեշտադրումը, որ այս հարցը, այս այլընտրանքային ճանապարհը լուծում չէ։ Այս այլընտրանքային դու որտեղ էլ այստեղ փորձես, թեև այնտեղ միտեղ կա, որ Կապանի համայնքապետարանը առաջարկել էր, չգիտես ինչու կառավարությունը հրաժարվել էր այդտեղից, համեմատաբար ուներ որոշ անվտանգություն, բայց այստեղ գլխավոր հարցը այս ադրբեջանական զինծառայողներին հեռացնելու խնդիրն է, որ մարդիկ ապրեն նորմալ, որովհետև դու ինչքան ուզում ես այլընտրանքային ճանապարհ կառուցի, դիր եւ այլն, միևնույն է թիրախի տակ է։ Տեսեք սեպտեմբերի 13-ի 14-ի պատերազմը մեր վառ օրինակ, որ այս ճանապարհը ոչ միայն թիրախավորել էին շտապ օգնության, բժշկական օգնության մեքենաները, զինվոր արդեն մեր զինվորը սպանվեց եւ այս ճանապարհը առասարակ հնարավոր չէր օգտագործել։ Եվ մենք շգան 500 մետր հեռավորություն չկա։ That's very convenient. At most it's probably 150, 200 meters, 200 yards, 250 yards at most. I could see the pupils of the soldiers' eyes up there. It is really unnerving. And coming through this alternative road, there were places where we were informed by the authorities of this region that civilian vehicles were being targeted on September 13 and September 14. They were being shot at. Ambulance. And the ambulance. You know what, that might be worthwhile about the ambulance issue. Yes, amsi September 13, on September 13, ambulance vehicles became under target, and from September 13, this road got blocked. And it was not possible to use the road, and moreover, even after the cessation of the hostilities of after the ceasefire, they again were targeting vehicles. And to be clear, folks, when Mr. Tatoyan is referring about this road was blocked, this is the so-called alternative road that is blocked, that was blocked. The main road that we drove by, that we couldn't go through, has been blocked for over a year now. We're going to be moving on to our next location. Please continue to follow us on Frontlines from the Frontlines. Until next time. Welcome back to Frontlines. We are at another location here in Garo. Can you tell us where it is that we are exactly? Yes. So to my right, there's a village here. There's a village that is very quiet. The villagers are not out and about. Why? Because to my left, on top of the hills, are Azerbaijani army posts looking down at the fields that are usually busy with the villagers doing what villagers do on a daily basis. But there is no activity because there is no safety and security for this village and these villagers. A village in Ghapan. Arman, if you could tell us just really
briefly what the issues have been here as far as over the course of the last year. Սա մեր հարևանությամբ սրաշեն գյուղն է եւ այս ադրբեջանական դիրքերը հիմա որ կան 1, 2, 3 արդեն սեպտեմբերի 13-ից 14-ի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմից հետո ներխուժել են նրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ են արդեն այս դիրքերը ուղիղ նշանառության ներքո են պահում ոչ միայն գյուղը այլ այո տեսեք խոթարքներ վարելահողեր այստեղ կան արոտավայրեր կան եւ մարդիկ ոչ միայն կարող ճիշտ ասած չեն կարողանում օգտագործել այլ նաեւ վաճառել են մեծ մասը իրենց խոշոր եւ ջերավոր կենթանիներին բավականին մեծ մասը արդեն չի էլ պահում դրանց, որովհետև հնարավորություն չկա այլևս եւ ուղիղ անվտանգությունը ամբողջությամբ այստեղ մարդկանց խաթարված է այս վերջին ներխուժման արդյունքում. And really just to kind of put this in perspective, we're not talking about 2020. We're talking about 6 weeks ago that they've come and taken positions up on the ridge that is behind us. So this is something that is fresh. This is 6 weeks old. Of an issue, and still, not only is their livelihoods, their freedom of movement is impacted. Armenian citizens. Not only freedom of movement, every right. Even property. Let's right to property. People cannot use their property. Եվ ոչ միայն ամեն ինչը դիտարկման ներքո է, այլ առհասարակ տեսեք, այստեղ շինություններ կան, մարդիկ բազմաթիվ անասնագոմեր կան եւ այլն, մարդիկ չեն կարողանում օգտագործել։ Այնինչը ընտանիքի եկամուտը չեն կարողանում այլևս վաստակել, սոցիալական լուրջ խնդիրներ են առաջ տալիս։ Այնինչը որ անհասկանալի է եւ իսկապես անընդունելի մի իրավիճակ է։ Մենք լավ հիշում ենք նոյեմբեր 9-ի պայմանագիրը, բայց երբ խոսում ենք այս շրջանի ղեկավարության հետ, մենք լավ հասկանում ենք, որ այս շրջանի քաղաքացիները իրենք պաշտպանում էին այս շրջանը եւ այդ հարաշնակիցները, որոնք այսօր Ադրբեջանի բանակը ներկա է։ Բայց ինչու? Որովհետեւ նոյեմբեր 9 2020-ին մինչև դեկտեմբեր 18 2020 ըստ երևույթի պաշտպանության նախարարության հրահանգներով քաղաքացիները ստիպված են եղել նահանջել եւ դեղ տալ այս օդար երկրյա բանակի դեղագայումը հայաստանյան տարածքի մեջ այսքան. So we hope that you're going to continue to stay with us. We're taking a lot of content, videos and vignettes of the places that we're visiting to get these stories. Unfortunately, we don't always have Wi-Fi connection to be able to throw things up on our page, but continue to follow us. We will be putting up our findings and and images and stories from what we discover here as we go around. So thank you, and please continue to follow Frontlines at the Frontlines. Welcome to Frontlines. I'm Karnig Kerkonian, joined by my colleague and friend Garo Ghazarian. We'd like to welcome our viewers from across the United States and Canada, from Europe and the Middle East, and of course in Armenia and Artsakh as well. We are at the start of another moment here in our fact-finding mission here in Syunik. We are at a village called Nerkinhand. Garo, why don't you tell us where we are, what we're surrounded by, and who we're joined by today? Thank you, Karnig. Welcome everyone. Բարիեգացեք սիրելի հայրենագիտներ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Միջին Արևելք եւ ամենակարևորը Հայաստան եւ Արցախ։ Այսօր մենք Կապան համայնքի ներքին հանդ քյուրի շեմին Քյուղաբեդի հետ, բարոն Քյուղաբեդի հետ ենք, նաև բարոն Արման Տատոյանը, որի շնորհիվ այս առաքելությունը գերականացնենք, տեսնելու համար թե մեր հայրենագիտները ինչև են ապրում։ We are on a fact-finding mission with the Tatoyan Foundation with Mr. Arman Tatoyan, my friend and colleague, as Karnig referred to, Karnig Kerkonian, and with the village chief of Nerkinhand. Nerkinhand is a village. Half of it seems to be occupied by invading forces. So much so that behind me there's an Armenian school, the village school, and perhaps maybe 100 meters, 100 yards at most, into the hill that supports it, there are Azeri flags and Azeri military posts. We want to know from the Kyugabek what's the situation and the day-to-day life
or the quality or the lack thereof. But before we ask the Kyuhabet, I want to thank Arman Tatoyan for facilitating this multi-day fact-finding mission of the Tatoyan Foundation, which we are taking part in, Karnig and I, and are elated to be part of this opportunity. Before we kick it over to Arman, I just noticed the Azeri soldier actually came out of the military post as we're speaking, and we can literally see the figures. Կարնիկ ջան, ես ասեմ այստեղ ինչն է։ Եվ բոլոր տեղերում նրանք այդպեսին հենց տեսնում են, որ մի փոքր շարժ կա, պատկերացեք մարդկանց վիճակը։ Մի փոքր շարժով անմիջապես դուրս է գալիս իր դիրքից, տեսեք ընդհանրապես անձն աչքով էլ կարողանում ես տեսնել։ Դուրս է գալիս դիրքից, սկսում է դիտարկել, ինչ է կատարվում։ Հաճախ ահաբեկելու նպատակով բանը զենքնալից քավելու եւ այլն, եւ շատ ճիշտ ասեց Գարոն, սա դպրոցն է, դրա պատկերացեք երեխաների իրավունքների ապահովման վիճակը։ Միջազգային կառույցները այդքան ամեն օր ամեն փոքր բանի համար միլիտարիզացման բանը խախտումներ են արձանագրում։ Սա ուղիղ խախտում է, անմիջապես մարդու իրավունքների ամենակոպիտ խախտումն է, էլ չասենք, որ մշտական գյուղը նշանառության տակ են պահում։ As Mr. Tatoyan was speaking, there now are multiple soldiers that have come out of the military post. I could see 3 or 4. They are walking closer to a closer vantage point. This is always the case. They come out and they start, observing. You can even hear the voices. I can hear them. I can hear them. Let's hear from the Kyuhabet, because that's more important for our segment. Baron Kyuhabet, շատ շնորհակալ ենք առաջին հերթին, որ մեզի ընդունեցիք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Խնդրեմ, մեր հայրենագիցներուն, մեր հանդիսատեսներուն խնդրեմ գիսվեք հնարավորինս առօրյա ապրելակերպը այս քյուրի բնակիչներուն, այսօր օրինակ։ Ինչա հարցերը, ինչը դժվարությունները մենք տեսանք այցելելով այս բոլոր տարածաշրջանը, նամանավանդ քյուրի շրջակայքը, ըստ երևույթի երեք կողմից բաշարված բարի իմ սա գալիս, որ բաշարված ենք թշնամիներով, որոնք Հայաստանի, անկախ Հայաստանի դարածքի մեջ ներխուժած եւ քիրքեր են կրած։ Եթե բնակչությունից հարցնեք, բնակչության վիճակը սարսափելի է, որտեղ երեք կողմանի շատ մոտ ադրբեջանցի դիրքավորներ։ Ու մեր տնամբան տենց ասեմ, սեփականաշնորհված հողերում, ոչ ասենք այլ նշանակության հողերում, էլ մեր ուրեմն ոչ մի գործունեություն բնակավայրի բնակիչները չեն կարողանում կատարել, ոչ մի, բայց իրանց տներում մնալ, թե փայտա, թե հողա, թե անասունա, ինչ որ անում են, այսօր ոչ մի բան զրկված են ամեն ինչից։ Շատ սարսափելի վիճակի մեջ։ You see, they're stuck at home. Yeah. They're homebound. Yeah, I think it's important to also mention that he said that they're surrounded by military posts on all 3 sides, and whatever they would be able to do, whether it's getting wood, tending to their fields, they're not able to do in this present circumstance. And Arman, this is something that you've seen repeatedly. And can you tell us about when the reality on the ground here changed? Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև գյուղը շրջապատված լինելը։ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո անմիջապես հետո գրեթե նրանք հայտնվեցին այս մեր գյուղերի հարևանության, բոլորը ճանապարհների։ Ներքի հանդի հետ կապված դպրոցից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էին, այն ժամանակ մենք արձանագրել էին բոլոր փաստերը, բայց հիմա ուրեմն նրանք ներխուժեցին առավել մոտ Հայաստանի Հանրապետության նախսահման 2021 թվականի մարտ ամսին մոտավորապես, չէ, ես ճիշտ եմ հիշում, մարտին ներխուժեցին նորից, այդ ժամանակ լրացուցիչ մենք հայտարարեցինք էլ, որ սա ներխուժում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ ինքնիշխանությամբ է, եւ արդեն դրանից հետո նորից ամենախոշորելի, որ առաջացել է, դա արդեն այս սեպտեմբերի 13-ի 14-ի պատերազմի ընթացքում, բայց այս ներխուժումների արդյունքում ներքին հանդը ոչ միայն տեսեք 1,
այստեղ երկու եւ այդ գերեզմանոցի մոտ էլ հիմա մենք դրան էլ հավանաբար կանդրադառնանք մարդիկ հնարավորություն չունեն այցելելու իրենց նախնիների շիրիմներին ընդհանրապես օգտվելու դրանից ուղիղ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո բայց դրանից բացի սրանք վերահսկողությունը իրականացնում այս ճանապարհը որով մենք եկանք ամբողջ ճանապարհի նկատմամբ որով ապահովում է ամբողջ տեղաշարժը մյուս գյուղերի նկատմամբ վերահսկողություն կարծեք թե այո սրա մեջ է եւ այս պայմաններում մարդկանց խաղաղ կյանք, նորմալ կյանք հնարավոր չէ ապահովել միջազգային, խոսում ենք միջազգային սահմանների որոշման դելիմիտացիայի կանոններից։ Այդ կանոնների համար առաջի չափանիշը դրանց ընդունելության այն է, որ մարդկանց կյանքը չխաթարվի։ Իսկ այստեղ առհասարակ հնարավոր չէ ընտանիքի եկամուտը ոչ միայն վաստակել, ամեն օր թիրախիտակ են Պարոն Գյուղաբեդ, նշեցիք լուկից առաջ երբ խարս տվեցի այդ հայկական գերեզմանոցի առումով դուք ասեցիք իհարկե խնդրեմ ասեք ով ունեք այնտեղ որ չեք կարող այցելել այս բանը Ես ասեմ ինձ ունեմ ծնողներ եղբայր քույր քրոջ տղա որը արդեն 50 օր որ չեն կարողանում այցելել այդ գերեզմանոցը որովհետև իրանց ոչ թե վերահսկողության հենց իրանք ազատ ելումուտք են անում գերեզմանոցը Իրանք են ազատ ելումուտք են անում գերեզմանոցը Ես 3 անգամ նկատել եմ դա Գերեզմանոցի վերև են որ մենք նկատեցինք ճիշտ վերևը բայց իրանք մտնում են մի անգամ 2 հոգի են հաջորդ օրը 8 հոգի հետո 10 քանի հոգի տենց դաժե հաշվում են եկոր Եվ չգիտենք այսօր ականապատել են, թե ինչ են արել Իսկ չուրի բաղմությունը Խմենը ջուրը գալիս էր մեր վարչական տարածքից Բայց այսօր իրանց վերահսկողության տակ էր, ասենք մի ամիս իրանց վերահսկողության տակ մնաց ու նրանց հետո կտրեցին Կտրեցին ջուրը Խմելու ջուր էլ չկա Չէ, յուղը ուրիշ Արոն Փարսյանի միջնորդությամբ ուրիշ տեղի ջուր են բերել օգտվում ենք Բայց այդ էլ ասենք տեխնիկական ջուր է Իսկ հիմիկվանը որ կա ստիպված տեխնիկական ջուր Նախորդը եւ ոռոգման էր եւ խմել Չէ, ոռոգմանը էլի կա, բայց խմելուն անհարմար ձեռքվել է ջուրը խմելու Այդեր բաների ներողություն շատ ներողություն Շեց բարոն Փարսյանի շնորհիվ բարոն Փարսյանը անոնք որոնք չեն իմանում Կապանի համայնքաբեդն է, որ նաև գուղեկցի մեր այս առաքելության, որ հասել ենք ներքին հանդ եւ հիանալի նվիրված անձնավորություն մեր երևանամսը Yeah, I just wanted to quickly translate for some of our English-speaking guests. So, the head of the village said that the Azeri soldiers had taken over about a month ago the water sources, and that completely now have cut the water sources off. So there is no water in the village, and they've been working on alternative means to get that through the Kapan regional leadership. And the issue of the cemeteries, the fact that his late parents, his sister, his brother are there, and his sister's son, the nephew, and it was telling, as it is for us Armenians, that the Kurabed, the leader of the village, noted that they have not been able to visit the gravesite for 50 days now, and he has observed the Azeri soldiers moving in and out of the cemetery, and he expressed concern that he doesn't know what if they have placed landmines in the cemetery, so they're reluctant. What I wanted to ask the Kurabed, for me, one last question is the number of people that live here, the children, and I know the children and their mothers at some point were evacuated, but they had returned, and that was my information. Varun Kurabed, Kani Kugatsiner Gabrain Ashkulum, այսօր քանիսը գդադին Գաբրեն եւ երեխեքը եւ իրանց մայրերը մեր ժամանակ եստեղյա քյուղից հեռացել էին անապահովության բաժերով, բայց լսեցի որ հետ կվերաթարնան կամաց կամ վերաթարսել են այդ մասին այս բայի դրությամբ յուղի բոլոր բոլորը տարահանված են եկան մի քանի օր մնացին տեսան իրավիճակը սենց է որ նույնիսկ չեն մնացին դպրոց երեխեքը դեպի տարահանված են ծնողների ծաում են հաճախում դպրոց
Ջերի մնացել է 30-ից ծխից displaced. We have displacement of the mothers and the children who returned, and after a few days realized it is uninhabitable given the conditions, the human conditions, and they departed again. And from 36 homes, what I understood, there are 15 remaining today. So we ask you to stay with us as we transverse Syunik and some of these key locations with of course, Mr. Arman Tatoyan and my colleague, Garo Ghazarian. That was heavy to watch, to see again, Garo. And I have to say, one of the points that we had discussed with Arman Tatoyan more recently is that, you know, ethnic cleansing doesn't happen in a day. It happens over time. And what we saw in Nedkinhand, the village of Nedkinhand, was devastating. I mean, the number of villagers that had left from security concerns, those that had returned, the lack of water, the loss of fields and the loss of cemeteries, and the fear that the places like cemeteries would be lined with mines if they were to return. You had mentioned something, Garo, that I think it's worth underlining in the video, and it's probably worth talking about very briefly here. The roads that we traveled on were the alternative roads. You know, maybe you can give our viewers at least your perspective from some of the, you know, the images that we didn't see of those alternative roads. We were obviously stationary when we were speaking, but traveling down some of those roads and just how close and how visible regular civilians are to encroaching Azerbaijani troops. Well, you know, the tragedy of it all is that the main road, which clearly by those who had accompanied us, who were far more knowledgeable about reading maps and coordinates, opined about those roads by any map, pre-Soviet, during Soviet, post-Soviet, were all Armenian territorial roads. Those roads are closed. And the alternative road that we were made to travel on, if you will, is as dangerous as a road can be. It's dangerous because not only it is carving its way down a very steep mountain, but you can tell that it is haphazardly put together, and mudslides and rocks and the slightest wrong move by a driver and you're off a cliff. Not to mention that it really, in many, many places, most of the road is just barely one vehicle going through. Not even a large vehicle can go through without edges of it, at least one edge of it being on one side of a cliff. But on that alternative road, you are still under the not so friendly but very watchful eyes of army posts, which are adorned by Azeri flags. And you know, you recall, I'm sure, every time we stopped and we got out, and there's a lot of footage that, you know, we have a ton of footage, but how much of it do you show and what do you show without compromising the proximity of Armenian defensive forces, if you will? Every one of those roads we were looked at. We were looked at, and we were never really comfortable. But I don't know, the adrenaline made us do it once. I don't know about the notion of doing it every day, maybe twice a day, as we saw in our last segment with the school teachers who go twice a day
on those roads from home to school to teach and from school back to home. I should say that it is my hope that what our audience saw so far in segments 1, 2, and 3 is that it's sufficient by way of just a sliver of the evidence that the border regions of the Republic of Armenia today are not safe, and the state of affairs are far from being secure for the residents of the region. And all of it is due to the Azerbaijani government's, I dare say, criminal acts under international law. You're the expert on international law. I mean, these are armed invasions. They are unlawful deployments. And the national security issues, from the hydropower plants that we witnessed to the dumping of waste in Geranush in Gapan, where we stopped, pose an incredible amount of environmental and human risk disaster waiting to happen. As you know, in our last segment that we will share with our audience next Tuesday night in the United States and Wednesday morning in Armenia, Artsakh, and elsewhere, we will go to Gapan Airport, and we will see just how paralyzed is a civilian airport, and the people of that region are unable to travel by air or receive goods or export goods, if any, because they are under the Azerbaijani army's direct target. Yeah, and I think it's worth repeating that what you just said regarding the deployment of these Azerbaijani forces, and as Arman Tatoyan said in the video, these are encroachments into sovereign Armenian territory. And like you said, in terms of the maps, at one point that when we had our experts going over various maps and studying the region, something that the mayor of Gapan said that was really interesting was that the Azerbaijanis use whichever maps are convenient for them at the moment. In other words, they'll use Google Maps when it's convenient for them, when it's advantageous to them, and then they'll switch and use Soviet maps in situations where it'd be advantageous for Azerbaijan to do that. So we have this, kind of ad hoc, haphazard way where everything strategic seems to be in their hands. And I say, obviously in a geographic sense, just thinking about the road from Gapan all the way to Nerkinhand, which is quite a journey, which should have been done in a few minutes, but took well over an hour and a half, perhaps almost 2 hours to get there. And then when you get there, you're almost in the palm of a hand, where all the fingers are Azerbaijani military forces that have encroached. And you can't help but feel the vulnerability of the civilian population from the ground. It's pervasive. And oddly, even video and photograph don't do it justice, quite frankly. Karnig, the thing that I took away from Nerkinhand, and it has stayed with me, it has haunted me, quite frankly, is the fact that the village chief, the Kurabed, said about the mothers and the children, the wives and the family members, the minors, if you will, who were evacuated. Then when the active firing of weapons by the Azerbaijani army came to a lull, they were brought back, but they soon realized that they can't sustain an existence. I mean, there's no drinking water. There is what he referred to as technical water that is for washing oneself and perhaps dishes and whatnot, but drinking water is something to be desired. And we are talking about
Sovereign Republic of Armenia. And the road that you just referred to getting there, I recall the number of the curves, and with each curve, how closer we were to yet a different Azerbaijani army outpost or a base, if you will. And there's so many of them, and they always seem to have the higher ground. You know, I mean, I suppose that's a great point. Right, that is the case because they came, and you don't even know what's behind the mountain in terms of how much equipment they have on standby, and all you see everywhere on the mountains and the hilltops and those valleys coming down from the hilltops, roads that have been carved for, I suppose, for usage to further advance in the near future. And I certainly hope that I am wrong in that doomsday nightmare that I keep thinking about when it comes to the village of Nerkinhand. I mean, I should also say, if you remember the second segment, Sarashin, we did not see a single villager. We did not encounter a single villager because everybody, according to the region chief that was accompanying us, was staying indoors. Was staying indoors because all of their fields were under the direct observation of Azerbaijani military posts. That's a great point, Garo. And you brought up the idea of where the roads are and where they're headed. Again, the Azerbaijani roads that are now being paved 10 to 12 meters wide in sovereign Armenian territory. You know, when we were studying the photos and the maps afterwards, I think you recall, we were able to identify that in Vorodan and in Jermuk, that the road that they had built came and stopped within 1.5 kilometers of, at least in the Vorodan situation, of the hydroelectric plant in Vorodan, Datev, and then in Jermuk, the hydroelectric plant there as well. So I hope you're wrong too, Garo, that these, you know, but the technical specificity of having two roads end within 1.5 kilometers of hydroelectric plants in Armenia makes one wonder as to why. I think, you know, it's, you know, one of our guests message on our live here had mentioned that they grew up near, Anna said she grew up near Gapan Airport. I think it's going to be shocking what people are going to see during our fourth and final part in this series from Syunik when we visit Gapan Airport and they see where the Azerbaijani bases are in relation to the airport. I know that I was shocked, and we honestly looked at one another and couldn't believe that what we were seeing. Well, they're right on the edge of the runway, quite frankly. And again, even there, right on the edge of the runway. And when you look for Armenian positions, all but one, I remember, all but one that was a bit, you know, on a higher terrain, they appear to have the higher ground. You know, I should mention for our audience that I really hope that the community leadership of Goris and Gapan will be able to join us. So for that reason, our final segment, our final broadcast of the Syunik fact-finding mission on Tuesday night in the United States and Wednesday morning in Armenia and Artsakh may be subject to their availability in terms of whether we begin at 8 p.m. in Los Angeles Tuesday night and 10 p.m. in Midwest and 11 p.m. on the East Coast and 8 a.m. Wednesday morning versus 9 a.m. Wednesday morning in Armenia will be a
a matter of subject to our hoped for guests' availability. I also hope that those who supported us on our journey will be able to join us, perhaps give their thoughts. And I think, if we are fortunate, we believe that we will have also the distinct privilege of showing all 4 segments all together as one on Thursday evening. What is the date that the United States celebrates Thanksgiving holiday, if you will. We'd like to show that to our audience Tuesday night after 9 p.m. in Los Angeles, and Friday morning in Yerevan and Stepanakert and elsewhere. Yeah, thank you, Garo. And I think it's important for our viewers to realize, why we went there. When we started Frontlines, we started it on the first day of the war in September 2020, and we did that because we felt that the information that we were getting from the ground is information that people needed to see and hear. And our purpose in really these 4 episodes is precisely that as well. That I think this information is important. It's important for people to realize the security situation of people of our nation, people, our brothers and sisters, and the circumstances that they're living in particular villages, as well as the overall sense of security and safety people have lost in many of these areas, given the alternative roads and the proximity of encroaching Azerbaijani military forces. With that, Garo, I'm just going to pass it on to you if you have any closing thoughts, and then welcome our guests back for our 4th and final episode on Syunik. Thank you, Karnig. Look, again, I want to say this, but I want to preface it by saying I really hope I'm wrong. But to me, and I believe to you and to those who were on that journey with us, the facts on the ground indicated, to us at least at the time, that Azerbaijan did not appear to have any intention of removing its armed forces from the locations which it had occupied within the territories of Armenia, including the villages and the roads that we visited. Based upon the number of the posts, the magnitude, proximity, the size, and the roads leading away from those posts, coming into further depth of the territorial grounds of Armenia, if you will. The facts on the ground, to me, revealed that they had only strengthened these deployments in these locations as time had gone on, based on our discussions with those who we spoke with. So I want to be clear that what we witnessed, leads me to conclude without a doubt that the primary goal of the Republic of Armenia should be to really solve this humanitarian crisis, because without a resolution of it, given the current conditions, real peace, the so-called real peace, is really not going to be possible to attain. It may be possible to accomplish on a piece of paper, but it's not going to be a reality on the ground, not with these forces staring down the residents. And to be, again, perfectly clear, this did not come about by accident. I mean, this is a deliberate criminal policy of the Azerbaijani state policy of Armenophobia, of animosity towards its neighbor, that has no goal. It has zero goal to bring about peace in the region or between these two countries. And if we sign a peace treaty which ignores the enemy forces on Armenian territory, we have no one to blame but ourselves. No one to blame but ourselves. Good evening, good day,
And see you next Tuesday evening in the United States and next Wednesday morning in Armenia and Artsakh and elsewhere. Thank you. Thank you for joining us.